Good evening, Shobaike. Assalamu alaikum. My name is Tassin, and I welcome you to the last episode of Boundary Banter. It has arrived after 3 months of cricket, a lot of predictions, great performance, controversies. We have reached to that stage. This would be the last episode, and this weekend we will get to see and experience a new champion in the BCL 2026. 18 teams started off this tournament with that one aim to reach to that final and to raise that BCL 2026 trophy. Some great performance, some very good competitive cricket, aggression, arguments, good decisions taken, some bad decisions taken, some well-deserved centuries, fifers. BCL 2026 had it all. And as viewers, we were extremely, extremely proud yet again to be a part of this wonderful tournament. Finally, I wanted to congratulate all those 16 teams who couldn't make it to the last stage of this tournament. But I'm really, really happy to see the two teams who have reached. It's the Mighty Raiders and none other than Wollongong Fury. Both are playing for the first time in the finals of BCL. And we will definitely have a new winner. আজকের episodes অনেক good cricketers and some great people will be joining us. We will go through some videos to see how others are excited to have them in the finals. Plus, we will get to hear a bit from them that how they felt so far playing in this tournament, and did all of them predict that their team will be in the finals. So let's start the show by welcoming Shahid Bhai, the BCL main man. So we'll welcome him first into আমাকেই নিয়ে আসলেন আগে ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? Shahid Bhai, আমার আসলে আমি এটা very randomly done, but I thought this is the right way. আমাদের আজকের Boundary Banter এটা হবে last episodes of 2026 for BCL. So we should start with the main man behind everything. So Shahid Bhai, welcome to Boundary Banter. It's been a amazing journey again. আমরা every year যখন আমরা শুরু করি, we think about how it's going to be. Again, it's the same 2020 cricket, how exciting it's going to be. It was fantastic and we all enjoyed it. আপনার কাছে কেমন লাগতেছে যে finally you are gonna get to see a new champion in 2026? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আর একটা দিন সুন্দরভাবে পার করতে পারলে বাঁচি। সো এটা যদি সুন্দরভাবে শেষ হয়ে যায় তাহলেই ভালো হবে। কারণ একটা কথা আমার আব্বা সবসময় বলে যে শেষ ভালো যার সব ভালো তার। সো দিস কুড বি দ্য লাস্ট অফ বিসিএল। আই ডোন্ট নো, মেবি, বাট কারণ প্রত্যেক বছরই বলি যে শেষ শেষ শেষ। দিস কুড বি দ্য লাস্ট ওয়ান, আই ডোন্ট নো। সো আমি চাই যে খুব ভালোভাবে শেষ হোক। আর আমি তানজিলুরকে বলছিলাম যদি র্যান্ডউইক যদি জিতে যায় তাহলে দ্যাটস ইট, ডান, বিসিএল ইজ ডান ফর মি, ওকে, ডান ফর দ্য কমিউনিটি। এবং আমার মনে হয় যে র্যান্ডউইকের যারা আসছেন আজকে they will try to win this. So but আমি খুবই আমি সিরিয়াসলি একটা জিনিস যেটা আমি উলঙ্গন ফিউরিকে নিয়ে বলবো, লুক, র্যান্ডউইক ইজ দ্য চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন, ওকে, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু উলঙ্গন ফিউরিককে যেটা বিষয় যেটা বলবো যে একটা ভালোবাসাতে পরিণত হয়ে গেছে, একটা লাভ, যে দ্য ইন্সপিরেশন এবং দ্য হাম্বল পিপল প্লে ফর দিস টিম। পুষ্কিন ভাই যে টিমটাকে গঠন করছেন এবং তারা ফাইনাল খেলতেছে অ্যাজ এ নিউ টিম অফ আওয়ার বাংলাদেশ কমিউনিটি, দিস ইজ আনবিলিভেবল। এবং ওরা যদি জিতে যায় দ্যাট উড বি এ লাইক লিগেসি অফ বিসিএল। সো দেখা যাক কি অবস্থা হয়। বাট ফর মি, আমি মনে করি যে
এখন পর্যন্ত অনেকগুলো আমরা 5 বছরের বিসিএল করে ফেলছি। সো মনে হয় যে খারাপ হয়তো বা করি নাই। আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হয়েছে। Absolutely, we agree to that. And আমি জানি না আপনার এটা বলার পরে কমিউনিটিতে কতজন সাপোর্ট করবে for Raiders to win, because if Raiders win, this is the last BCL. If Raiders doesn't win, maybe there will be a BCL coming in 2027. But again, absolutely right, Shahid bhai, the way these two teams have played. এখন যখন আমরা, when we look back and we see them facing each other in the final, they are very, very well deserved. I think Absolutely. both Raiders and Wollongong Fury didn't have a easy journey into this final. They have fought hard. The Raiders have gone to super overs, losing matches, to really turning it around. Wollongong Fury, probably in the second stage in the BCL, really didn't have a good start, and they lost a few games. But that what shows their character, and that what makes these people be in the final. So I'm very excited. চলেন আমরা আস্তে আস্তে করে সবাইকে ডাকি। আমার নেক্সট পার্সনটা হলো শাহিদ ভাই। আমরা সবাই এগ্রি করবো এগেন, ইজ আ লেজেন্ড, অ্যান্ড অ্যাবসুলুট লেজেন্ড। আমি যত করে বলি, আমি জানি না, এখন বলতে বলতে I sometimes feel like I sound fraud when I'm telling this, or I get paid to do this, but it absolute, every time I've met this person, he has left a mark, and he has always made it so special for all of us. So none other than the actual legend of community cricket in Sydney is our Pushkin Bhai. You make coming onto these shows too difficult, because that's just, it's too much. I'm very grateful to be here. Thank you, Shahid Bhai. Thank you, Tasin Bhai. It's an honor to be here the many times that I have, to have those kind words said about me and the team and all of us. And you know, I remember when Randwick just started, because Randwick started a little bit after we started. In fact, I don't even know if Randwick know. It was a rebel group of people from Taliban that left Randwick, left us, that started Randwick back in 96, 97. They started a small group, and some of those players come to watch Randwick play finals, but they broke away and then created this monster, this great monster that is Randwick Raiders, that play with incredible passion, skill, intelligence, and are just such talented cricketers. So, you know, yes, I'm just lucky that the community has been so kind to me, genuinely, and even the people of Randwick, you know, they're just so nice to me. So probably not this weekend. I think they'll just no, they're very good people, and I played with a lot of them just on and off in other teams. So thank you for the introduction, and we really look forward to what will be what will be a sort of crowning glory of this 5 years and of this season. This season, like you said, it's never been easy. We lost our first game against Kryptonites. We lost against Sydney Gangsters, but then, you know, to beat the finalists, the winners, the runners up, Gladiators, an incredible team, and Cadets, and this and that, and being in the eliminator, so we're always at risk. It's been a full-on effort, and it only takes 2 losses, and then you're in the eliminator. This happened to us last year. So it's such a competitive tournament, difficult tournament. One loss puts you back miles. So, and Randwick know that, and have fought back in some way as well, in a similar way. So it's a testament to the tournament, the skill and the effort that people come to this tournament with super teams, and you know, they plan it. They're planning it now for 27. So Randwick can't win because there has to be a 27. So we have to make sure Shahid Bhai allows us to win, and then we're looking forward to it. So enough said. Pushkin Bhai, I want to say that the last video that we have all seen on Facebook is, I don't know if that is the Pushkin, is that the insider, internal Pushkin, which is, you know, brewing inside, which is going to unleash on this Sunday at the final. But you would be very satisfied, I think, not only as a captain, as a member of Wollongong Fury. I believe your team has really responded to you, or has responded to a very, as I've said, a very challenging moment where Wollongong Fury might have
been eliminated. And you guys would have said that another bad tournament we had. We played well, but it didn't happen. I think people like Ongon, আমরা জায়েদকে নিয়ে অনেক কথা বলি, but Ongon, being a very normal off-spin bowling Ongon comes in, you give him that opportunity in the top, and then he gets, I think, four man of the match in the last 4. You cannot take it away from him that how he has channeled that to bring Wollongong where they are. So you should be absolutely proud and satisfied of the performance. A couple of things to say with that. That's the way that you introduced me as I came on. Every player in Wollongong Fury treats me like this with such dignity. It's embarrassing because they're so dignified and they respect me too much that, Pushkin Bhai this, they'll never say a bad word. They're so kind to me, but it is really, I'm just a face, and literally a face. Zayed, and there's a senior leadership team that really much bigger than me, that do the planning, that do the assessment. I'm just a face that maybe says a word here or there, but it's those guys that brought it together. The practice, the engagement, but there's also this brotherhood that you can't go from eliminated in a quarterfinalist to, by God's grace, where we are today without such great effort by those guys, that core group of players that talk to each other, that strategize, that some of the Ongon batting up the order or this change or that change. This is not from nowhere. This is a lot of thinking and intelligence. And I have to say genuinely that Zayed is the mastermind. And clearly, Zayed knows the game incredibly. He doesn't sleep. He just thinks and plans cricket. And then he brings me into it and then kindly shares his opinions and ideas. And he's the mastermind with all those core senior players. I just listen and might add a word or two. But it's the dignity that they give me as Chacha, uncle, Boro Bhai. And it's literally Boro Bhai, Bengali Boro Bhai. We can't say anything bad to this guy. That it's incredible the respect I get, and I'm honored to even be part of this team. I don't have the skills and ability that these guys have. These guys are next level, and their kindness is next level, which is why I think part of the reason why we made it, the dignity that they have for each other, and for me at least, is part of the reason. You can't. It's not just skills; it's the way they play. It's incredible. I'm lucky. You are our community's Boro Bhai. You are the Boro Bhai, the Bhaijan of the community. But Pushkin Bhai, always a pleasure. আমি next ছোট ভাইকে নিয়ে আসি তাহলে এখন। Yeah, absolutely. Next almost a legend. আমি first আমার I introduction think he's a legend. বিডি কাপের একটা টুর্নামেন্টে আমি খেলতেছিলাম, and I see this guy. He's actually my senior from my school. Raymond Bhai কথা বলতেছিলাম। Raymond Bhai has such a good sports mind. I have played with him. I have seen him playing, and he represents one of the champions of our community. Raymond Bhai, assalamualaikum. Right? Such a handsome guy as well. কতবার বাউন্ডারি ব্যান্ডারে আসতে বলছি, 2বার 3বার, বলেন কয়বার বলা হয়েছে দেখেন, একবারও আসে। কিন্তু এটা কিন্তু রেমন ভাই ব্যাপারটা হলো যে it's not easy to get him. আসলে everybody wants a piece of Ramon. But we're lucky to have you, Ramon bhai. Assalamu alaikum. Welcome. Thank you. It was needed. Finishing of boundary banter, and we have you. How are you? Assalamu alaikum everybody. Sorry, আমি এখনো আজকেও মেলবোর্নে কাজের জন্য। জাস্ট 2-3টা কথা বলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাসিন, আমার খুব ক্লোজ, আমার ছোট ভাই, আমার ভাই, লিটারালি আমার ভাই। আমাকে মানে community will not understand the brotherhood we have. The second part is Shahid bhai, যাকে কেউ চিনতো না, এই কমিউনিটি ক্রিকেটে কেউ চিনতো না, বাট মানুষটার প্যাশন, মানুষটার ডেডিকেশন, the level he took the community tournament, মানে kudos to him. মানে এটা যারা আমরা এত বছর ধরে ক্রিকেট খেলি, we give him all the credit. and আমরা চেষ্টা করি প্রতিটা ম্যাচে বলার জন্য যে ভাই এই মানুষটা কে, who is he, যে কমিউনিটি ক্রিকেটটাকে এই লেভেলে নিয়ে গেছে with so much passion. খেলে না, but look at the passion on him. And then the respect factor, having Pushko in this thing, like from my end point of view, like the respect, not only Randwick Raiders say respect near is tough. Randwick respected Raiders takei respect korbe who deserve the respect.
And Pushkin is one of the guys যে কখন জীবনে কোনোদিন Randwick Raiders খেলে নাই, but Randwick Raiders আজীবন তাকে রেসপেক্ট করে গেছে because the type of personality Pushkin has. And I'm so glad and I'm so happy that Wollongong Fury chose Pushkin as their mentor to be at that level. And আজকে ওর হাত ধরে ওরা ফার্স্ট টাইম একটা কমিউনিটি টুর্নামেন্টে গ্র্যান্ড ফাইনাল খেলতেছে. You know what? Like everything aside, like people like Zayed, people like Pushkin, that derives the type of team Wollongong Fury has. আজকে যদি Randwick Raiders Wollongong Fury কাছে হারে, তারা they will go with the open arms and will hug them because the type of people they are. But I'm sure Wollongong Fury will bring out the best to beat Randwick Raiders because the respect they have throughout the tournaments over the years. So আমি হয়তো বেশিক্ষণ এই ইয়েতে থাকবো না, but I just want to respect Shahid Bhai, Pushkin, the Wollongong Fury team, Tasin, the whole lot. When I heard that this is one of the last tournament that BCL is gonna organize, I was one of the one who told Randwick Raiders, you wanna play a tournament, BCL is the one, because Shahid Bhai has taken this tournament to that level. Last year, Has dropped a catch in the semi-finals that took us out. Has is the captain of this year who took this team to the finals. That tells a lot about this team. We are playing a team like Wollongong Fury. All respect to them. All kudos to them because they are the well-deserving finalists in this tournament. And Jeraba Bollam, not only Wollongong Fury team, Randwick Raiders and the whole community যদি পুশকিনের মতন মানুষকে রেসপেক্ট না করে, they don't deserve to be in the community tournament because he is the epitome when it comes to community cricket. Raymond bhai, I want a question kori and please let me know if you agree. While you were saying those kind words for Shahid bhai and how he has, in the community cricket, how he changed that whole, someone popped into my head. Do you think Shahid bhai is the Lalit Modi of Sydney community cricket? চেহারাতেও মিল আছে. Lalit Modi. He is the Lalit Modi of community cricket of Australian cricket. He is the man যে IPL কে দাঁড়া করেছিল ইন্ডিয়াতে, and he is the guy যে আমি তো সবসময় Randwick Raiders কে বলছি যে এই একটা টুর্নামেন্ট আমরা জানি আমাদের অনেকের অনেক দূরে যে খেলতে হবে. ক্যামডেন কে ক্যামডেনে যে খেলবে, বাট I respected the guy and the effort he puts in, day out, Prashanto, video, camera, replays. That's what it's all about. That's what we are all busy with our day-to-day life. But ei manushta every week in, week out, getting the community together, getting the respect from the community, you have to give it to him. আমি যখন শুনছি তখন বলছে এটা তার লাস্ট BCL, আমার অ্যাকচুয়ালি মন খারাপ হয়েছে। বাট আমি অ্যাকচুয়ালি এটাও রিয়েলাইজ করছি যে মানুষটার BCL ছাড়াও তো লাইফ আছে। Thank you, Raymond bhai. Only you understand. Thank you. Shahid bhai, let's bring in আমি মনে হয় নেক্সট আমার যাকে আনতে আমার মন চাচ্ছে হলো অফকোর্স স্ক্রিনে ডিজার্ভ করে এবারের মোস্ট অ্যামেজিং ওয়ান অফ দ্য অ্যামেজিং পারফর্মার অঙ্গন. Let's bring in Ongon, and with Ongon, let's bring in Ongon. Assalamu alaikum. তোমার মাইক্রোফোনটা চেক করো। আমরা ইসমামকে নিয়ে আসতে পারি। আমরা আমাদের ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আসি, আমরা হাসকে নিয়ে আসি। হাসকে, হ্যাঁ, লেটস ব্রিং ইন হাস। আমি বলছি না, হাস হচ্ছে কি স্পাইডারম্যান। হাস এখন স্পাইডারম্যান দেখতে যাওয়ার কথা ছিল, আমাকে মেসেজ দিয়েছে ভাই ক্যান আই গো টু দ্য স্পাইডারম্যান? আই সেড সিরিয়াসলি ওকে অলরাইট। টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না তো শাহিদ ভাই, সো ইফ হি গট আ টিকেট I don't know if he wants to miss Spider-Man's going house full, but welcome. I had to change my ticket, Bhaiya. I had to change my ticket only for you, Shahid bhai. Thank you. Love you. Has might be Raymond bhai, when he was talking, he mentioned something, and then I realized that it is true. Has crucial crunch catch was dropped or missed. I won't say dropped. It was a catch that missed last year, which probably was a very crucial moment or a turning point for Raiders losing that semi-final. But
It as wasn't. live It wasn't the Raiders. It was the year before It's when a we year were playing before. together There's the for Saints. Saints. That's correct. Saints. That's correct. But how life has these funny moments that they give those opportunities back for you, and you're leading the Raiders team for the first time, and you're actually in the BCL for the first time in the finals. How you feeling, and how satisfied is this for you? It is very satisfying, but a small correction. The game was already gone, I think, by then, because we had dropped 6 catches, I think, up But until that point. But yeah, I was disappointed at the time, but it is time for redemption. Obviously, we didn't have the Raiders badge at the time. Last year we fell short, and this year is something we never really had a perfect tournament. We always talk about having that perfect tournament. I think BSL we were unbeaten, everyone was performing, but this comp we had the perfect start. If you look back against Dhaka Chargers, like everyone was taking catches. I think we took like 3 outstanding catches that game at night as well. So that was a perfect start, and then it went downhill from there, and it never really it's never good when your captain leaves halfway through the tournament for 6 weeks. But credit to the boys, like Taz played through injuries. Ishmael never really played. He doesn't even care. I've pretty much begged Prosher to play with us as well, and he refused. Just because he doesn't like Ishad Bhai, so nothing to do with us. এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় যে ওরাও ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে নিয়ে আসবো না বলো এরপরে বলো আর কি কি But yeah, look, we never really had the perfect tournament, but every game I think we just did enough to win it. Yeah, we lost a couple of games along the way. That happens, but we did enough to be here in the final, and very keen to play that final with a team like Wollongong Fury. We have a lot of respect for the boys that play at Wollongong Fury. Like, we had plenty of chats throughout this tournament, and we knew that if there is anyone who can give us that fight, it's probably Fury. I know that the other teams, they have superstar players, but Fury, they're like one of those dark horses, and they don't like similar to, like, we have a couple of superstars, but we have youngins, they have youngins as well. But yeah, Zaid Bhaiya, Ongon as well. Yeah, and Pushkin Bhaiya again, like he stops boundaries like he's 20 years old. But yeah, so yeah, very excited for this Sunday, and hopefully it will be a great game. Absolutely correct, Hassan. We cannot be any much more happier and excited. I think we all believe, I think this is going to be a clash of the tournament between Wollongong Fury and Raiders, and we're all excited. Ongon, I don't know if you tomar mic ki fix hoyse naki? না অঙ্গন তুমি মাইকটা আবার চেক করো, আমরা শুনতে পাচ্ছি না তোমাকে। আমি অঙ্গনকে শুনতে পাচ্ছি না। আমি একটা কাজ করি, আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে যারা আসেন, সবাইকে নিয়ে আসি, নিয়ে আসেন, আমি ওদেরকে একটু একটু করে ইয়ে করি। কাজী, আসসালামু আলাইকুম কাজী। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Such a gentle bowler and a batsman. I haven't had the actual. আসসালামু আলাইকুম ইসমাম, আমি সবাইকে নিয়ে আসি। ওয়ালাইকুম সালাম এভরিওয়ান। I don't know কাজী, এটা কি তোমার ফার্স্ট BCL? ভলিউম কমাই দিতে হচ্ছে, ওর ভয়েসটা Actually, it's not my first. It's my third BCL. I played 2 BCLs for Sydney Fighters. I played semi-finals against, I think, Saints against Haas. We lost in that. And আমি now আপনাকে একটা জিনিস মনে করাই দিতে তাহসিন ভাই, জি, the greatest partnership, opening partnership of BCL, Ognik and Kazi Farhan. কাজী 200 against Saints. 200 কত ছিল? Almost 200 something. Yeah. 200 something. আচ্ছা, আরেকজনকে নিয়ে আসি যে আমাকে তেমন লাইক করে না, একা একা বসে রয়েছে। আমি চাচ্ছি না অনেকটা জিমি কিমেল শো এর মতো হয়ে যাবে, যে কি বলে ম্যাট ডেমনকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে দেয় সব সময়। আমি এটা হতে চাই না। এই দেখেন, this guy never played BCL. He's the only person never played BCL ever. That means he is giving you all the reason to have a BCL 2027. You never know then. That can be the year of Prosha. Right, Prosha? Haas is lying. He dropped me from the Raiders
because he doesn't like me personally as a person. So that's why he dropped me. That's why I don't have a team. So blame him. Don't have a team? Okay, I'll call you. No problem. Gladiators can pick him up. You can pick up Prosha very quickly. and Bubon is Prosha's favorite player. Okay, all right. Yes. আর আমি প্রসার একটু যখন মানে প্রসাকে মনে হয় আরো 3-4 years হয়ে যাবে Western All Stars this young boy started bowling. I still remember at Steve Folks, and he had that pace, right? And Prosha very well built, I remember, and from there Prosha is probably one of the quickest in our community, though he doesn't play much. But whenever he's bowling, he's pretty scary for the batsman. Okay, I think Sadi Bhai is quicker. Actually, technically, দেখোই নাই আমার তো একটা নামই আছে গতি দানব তাই না প্রশা আমার বল দেখেই নাই এখনো so I can has actually bowled faster than me in a game according to the speed gun. There you go. That's But what it Prosha, said, right? to make it easy for Shahid Bhai, because Shahid Bhai keeps saying that this is the last BCL, and then Shahid Bhai said you never played BCL, right? It's probably not the best ending of BCL if Prosha didn't really bowl even a single ball. So do you reckon 2027 would be the year that you might play for BCL, maybe in Gladiators? Oh, so wherever Bubon is, I'll go. That's it. Shahid Bhai, think about it. প্রশাকে আমি যেটা করতে পারি যে অনারারি হিসাবে বিসিএল 2026 এর ওপেনিং বল হিসেবে প্রশা একটা বল করতে পারে ইটস অনার ফর হিম এন্ড দেন উই স্টার্ট দ্য গেম সো অঙ্গন এখানে চলে আসছে অঙ্গন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি অঙ্গনের কথা বলতেছিলাম অঙ্গন what a fantastic tournament, but the most amazing thing is you really picked it up when Wollongong really needed it, right? Getting those the 4 man of the match, bowling and batting, and then when it comes to those kind of situation, right? We all cricketers we play, we really want to shine when the captain says, "Hey, this is a responsibility. Go and bat open, or you bowl," and then you really perform. How are you feeling now, and how confident are you going into that final? I think like এটা আসলে ভালো একটা জার্নি ছিল সো ফার এন্ড এটা আসলে প্ল্যান তো অনেক আগে থেকেই করা লাইক যদি পুষ্কিন ভাই হি নোজ লাইক 2025 এর আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল যে গোইং টু প্লে বিসিএল সো প্রিপারেশনটা আর কি তখন থেকেই নেয়া এন্ড ফর দিস টুর্নামেন্ট লাইক দ্য লাস্ট টুর্নামেন্ট ওয়াজ লাইক আমরা হচ্ছে ফাইনালে খুব একটা সাটেল মোমেন্টের জন্য হেরে যাই সো লাইক দ্যাট বুস্টেড আপ লাইক us nah, we should win this kind of situation, and I think this tournament there are a couple of matches when we face that kind of threat, but I think those experience and the trust and the dedication like helped us to win this couple of matches. So I think preparation is good, and obviously the opponent is Randwick, so we have to play like our best game. So I think we are ready for that. আমার একটা কোশ্চেন আছে অঙ্গনের কাছে অঙ্গন আমি বিসিএল এর আগে কখনো কোথাও অঙ্গনকে আমি ওপেনিং করতে দেখি নাই এটা কার আইডিয়া এটা আসলে ভাই আমি বলবো যে জায়েদ ভাই আর কি আমাকে বলতেছিল যে লাইক আমরা হচ্ছে চাইনায় যে ধরেন আমাদের লাইক 2 3 4 5 6 আছে এদেরকে ব্রেক ডাউন করতে লাইক আমরা ওই সেটস অফ প্লেয়ারই চাইছিলাম যে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে সো আমাদের ধরেন 2 এ 3 এ 4 এ 5 এ যারা আছে ওদেরকে সিম রাখছে এখন ধরেন জেনে আমি ব্যাট করি 7 এ 8 এ ফর দ্য সেক অফ দ্য টিম দেন ভাইয়া বললো ওকে হোয়াই নট ইউ আর কামিং আপ আমার ধরো হিবজুর আছে বা সোহেল ভাই আছে সাকিব ভাই আছে দে ক্যান ব্যাট সো হোয়াই ইউ নট কামিং আপ দেন পুষ্কিন ভাই জায়েদ ভাই বললো দেন লাইক ওকে নেটস করলাম দেন দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান Absolutely. The way you have bowled in the semi-final, even the strong and the loud gladiators went silent at the end with all those firepowers. I think they didn't have an answer to your bowling, and very well done, Ongon. And we will be all cheering for you in the final.
আমি একটু ইশকে আমি ইশকে যে Raiders have used you as an opening bowler, which the community never saw before, as a keeper, sometimes as a batsman. What do you think Raiders going to do in the final with you? What plans do you have, and what you will surprise us with this time? Well, Haas has been fearful of me saying this statement, but my surprise was going to be me announcing my retirement. But Haas said I'm not allowed to do that on live stream. But look, I just have a lot of talents that I don't want everyone to know. So sometimes I mix it up, sometimes I bowl, sometimes I bat. Recently, batting has not been as much as important to me, but I don't know. You have to ask the captain. Our captain loves to tell me I'm going to do one thing, and then he'll get to the ground and then decide something else altogether, and then he'll bowl himself, then give away 30 runs and bring the other team back into the game. That's generally how the game plans go with Akhtar Hussain. Anything could happen. Really, like it's a magic trick sometimes. He could actually sit out this Sunday as well. You never know. Now, in saying that, Ish, I think how can we forget that innings from you in the Shadinota, bringing the Pirates a championship, and absolutely gun batsman and a great cricketer. So we will expect some firepower from you this Sunday. So wish you all the best. This every night. As long as Ongon doesn't bowl at me, I'll be okay. Shahid bhai, before we go into the next segment of where we will watch some videos, আমি just around the সবার কাছে একবার করে যাব. To start off with me, please do watch the previous episodes. One of my 2 picks of finals, I think I picked these 2 teams, if I'm not wrong. Wollongong all the way. I absolutely Raiders. I am by. Of course, Raiders have the Vedi and the Ramon and the Haas and all them. I know these boys, and of course they're a champion team. So they're like, there was a time when all Bangladeshi we started supporting South Africa and Australia in cricket because there was no answer. They were the best. So Raiders can support Kora. I understand. People want to because they're one of the champions. But Wollongong Fury has again really clarified and answered to everybody that not only big stars and having great batsmen and bowler will not win you or take you to the end of a tournament. I think they've really shown what team effort, what it is like to play together, have a clear goal, and work towards it. So kudos to Wollongong Fury. But Pushkin bhai, I know Wollongong Fury is in the final, but I'll start with you. Did you predict this? Or if you have predicted Wollongong Fury, did you predict Raiders would probably the team to be in the final? I think we thought Raiders would go to the final. They had a group of death in their first three. Most of their tournament, they've been in groups of death. But Raiders are that type of team, and they've not won this. So when you hear from these boys that it's a tournament they've never won, they're going to go harder and win this tournament. So, and for us, every game is a surprise. So when we lost the first game, we went pretty well last year, and we lost marginally in the quarterfinal where Rifat went ballistic and scored 18 off Zaid. That happens one in 10 innings, and he did it, and we were out, and we played quite well that game. But yeah, for us, everything is a bonus from here onwards, and we're grateful for it. But Randwick was always, going to be there, and we've learned a lot from Randwick. Everyone talks about Randwick. These guys you've got on here, they've got such a core group of players, and this core group of players moves around tournament to tournament. They add on a few, they take a few and swap a few, but it's always more or less a core that travels the Randwick Raiders journey. And that's when you find like an SPT or something like that, that principle of a core team that keeps going around, that's like a winning formula. And Randwick have 17, 18 type championships, whatever it is, over 20 plus years. That's one of their things. So we've tried to, we talk about that the way they talk to each other, the banter, the friendliness, the jokes. They can joke with each other, and they do that. They take the absolute mickey out of each other, as you're seeing tonight, and as you'll see tonight. It's something that they're so closely bonded that it's a winning formula. They've got that not many teams come close to. So Randwick was a yes.
we're learning from Randwick. We'll continue, and we're certainly underdogs in this, and we're grateful to be here. So we're grateful. Has a quick question. I don't know, 4-time BSL champion. Before BCL, how many Raiders in this year? How many finals have you played in the last 2 years and you actually won the finals? All of them? All tournaments? Yeah, all tournaments, I think. The only thing that we haven't won is BCL, and that's why the boys are pumped to be in the final. Again, we missed out last year. But yeah, we're gonna do our best to try and win it this time. It will not be an easy task. But yeah, we'll do our best. Kazi, one wicket in the final would really, really make you happy or satisfied for this tournament. Which wicket would that be? Of course, it will be Taz, but I think he's Angan's Bania. Angan will get him. Then who's yours? I mean, I would love to get Taz as well. Otherwise, Korobai. Koro. Yeah. Absolutely. Ongon. Kake choita marte bhal lagbe opening with crisp weather around that 10:30 mark, sun's out. Which bowler you want to hit out of the park, or maybe a thunder strike? I would say Veti. It's a good pick. Yeah, Veti's Ish. not bowling. Oh, yeah. We're setting ourselves up terribly, but go on. Yeah. আমি একটা জিনিস বলি, র্যান্ডউইক রাইডার্সের ওরা তো খেলবে ঠিক আছে, কিন্তু উলঙ্গন ফিরে সবচেয়ে বড় সাপোর্টার, সবচেয়ে বিগেস্ট সাপোর্টার কিন্তু এই স্ক্রিনগুলোর মধ্যেই আছে, যার নামের টাইটেল হচ্ছে পিপলস ম্যাগাজিন সেক্সিয়েস্ট ম্যান অ্যালাইভ 2026। আপনি আশ্চর্য হবেন যে র্যান্ডউইক রাইডার্স ভার্সেস গ্যাংস্টারের খেলা যে পরিমাণ সাপোর্ট গ্যাংস্টারকে ভরসা করছে, আনথিঙ্কেবল। আপনি যদি কমেন্ট্রিটা শুনেন তাহলে বুঝতে পারবেন। সো যেটা হয়েছে যে দ্যাট ইজ দ্য ক্রেজিয়েস্ট গেম অফ বিসিএল। আমার মনে হয় যে এর চাইতে মানে ক্রেজি গেম হয় নাই, বিসিএল হয় নাই এবং অন্য কোনো টুর্নামেন্টে হয়েছে কিনা এত রান স্কোর হয়েছে যে মাত্র লাস্টে যে 5 রানে ম্যাচটা কি বলে হেরে গেছে। ওটা greatest chase community cricketer ever, because of the opponent. It makes it more, if they would have clinched that victory that day, it would have been the greatest chase ever. But যখন প্রসার কথা বলছেন, প্রসা, one person you would want to see going out for a duck probably in the final. For a duck? Well, I don't know. I feel like তো সবাইকে ডাক করা দিচ্ছি। who? There's a long list. Can you have 11 ducks? 10 ducks, because the 11th person will be not out. Look, I think Huss is a free wicket anyway, so it doesn't matter. If I train with him and I've talked to Ish, I don't think Huss has had a good net session in a whole year. So, it's going to be... I haven't seen Huss. I back that as well. Yeah. There's a respect to the captain. Oh my god. But please, Prasha, come down on Sunday and we can put the commentary box on fire. No, we don't need his support. You never have my support. Ish, are we is a 50 or maybe 100 on this Sunday loading? It depends on how well we start, because Huss likes to use me as a floater, so who knows what happens. Based on recent form, absolutely not. I wouldn't count on that. That's 6 years ago me. I'm now just there to coach the young kids. But you know what? You never know. If the opportunity presents itself, hopefully I can get a few away and hopefully get a 50 or something. But anything to help the team. Absolutely, Ish. We'll be waiting. Shahid bhai,
জি। So we were waiting for some surprises. Did you want to start with a surprise? আমরা সারপ্রাইজটা দেখি আমি যেটা চিন্তা করতেছি যেহেতু এখন আমরা একটু মজা করতেছি আমরা ছোট্ট একটা মজার একটা ক্লিপ আছে সেই Sure. সেই মানুষটা এখানে উপস্থিত আছে সো সেটা আমরা আগে দেখে নেই দেন Let's উই watch গো it. ফর দ্য হোল থিং ওকে Let's do it. তো আমি জানি না এতজন স্ক্রিনে আছে এটা কেমন দেখাবে জাস্ট ওয়ান্ট টু সি দিস ওয়ান সেকেন্ড Hey, mate. Oh, I didn't see you there. Hey, let me tell you something. You know the BCL? Yeah. Yeah, well, the finals this Sunday. That means 2 words. What's that? Chantal sausage. That was it. Everyone's going on about Randwick Raiders. Look at who they've got. They've got Washed Mum, Faker Mushrafi, Fraud the Fraud Sane. Freaking Bad Zilla isn't even here. Who says they're gonna win? You know what the secret to the Raiders' success is? It's me. Let me tell you a secret. Right. Gosh, I think you forgot something. Oh, good luck, baby boy. Oh, Prosha, good on you. Save these videos, Shahid bhai. saved আচ্ছা আমরা লুক আমি অনেকগুলো ভিডিও আমি থ্যাঙ্কস টু পুষ্কিন ভাই এন্ড থ্যাঙ্কস টু হাস এবং ইমলাক যে আমাকে এই ভিডিওগুলো পাঠানো হচ্ছে আমরা যেটা করছি যে ওয়ান বাই ওয়ান এভাবে ভিডিও দেখলে আসলে ইটস বোরিং সো উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড সামথিং উইথ দ্য হোল জার্নি অফ বিসিএল 2026 ফর দ্য বোথ টিমস এবং খুব সুন্দর করে রাসেল জিনিসটাকে তৈরি করছে সো আমি যেহেতু আমরা ফার্স্টে উলঙ্গন ফিউরি দিয়ে স্টার্ট করি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম প্লেইং ফ্রম দ্য আদার প্ল্যাটফর্ম দেখি এটা কেমন দেখায় সো মেবি এভরিওয়ান উইল গো টু মিউট অ্যান্ড দেন ইট উইল রান Let's do it. দিস ইজ হাউ উই ক্যানট ডু দ্যাট বিকজ এটা আচ্ছা আমি ডিফারেন্ট ভাবে করি কারণ ব্লক হয়ে যাচ্ছে 1 2 3 Good luck, Dad. Good luck, Fury. Go Fury! Please bring that trophy from Sydney to Wollongong. Your fan base is right here waiting for the trophy. Best of luck, Fury. Best of luck, Fury. Good luck to you, Baba, and all the Fury. All the best, boys. I'm with you and there to cheer you. Thank you. আমি অঙ্গনের বাবা আমি উলঙ্গন ফিরির জন্য শুভকামনা করছি উলঙ্গন ফিউরি ফাইনালে জিতে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে Special shout out to Zaid, Shahir, and Rafi. Good luck next Sunday in the following guys. Let's go for the Wollongong Fury this weekend. Up the Butchers and up the Fury. Congratulations to Wollongong Fury on making the BCL Final 2026. Wollongong Fury on reaching BCL 2026 final. Wishing you all the very best. That's heavy, but Shahid bhai,
Thank you for bringing. But like, this is what makes the BCL so special, because you make it special for everyone. But yeah, that should charge up Wollongong Fury for sure. Such support, such expectation. But I think this shouldn't be working as a pressure for you all. I think this should work as a motivation, and really believe that how much we all believe with you that this is the year for Wollongong Fury, and we will get to see some fantastic cricket. So well done. এটা এভাবে তৈরি করার আরেকটা কারণ বলি, গত বছরও কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল, যখন এসবিটির দেখা গেছে যে এসবিটির ম্যাক্সিমামই আসছিল হচ্ছে বাচ্চাদের ফ্যামিলিকে নিয়ে। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ, এবং এটা রাসেল আমাকে বলছিল যে এভাবে করি, যেন আমরা এভাবে করলে হয় কি যে মেমোরিটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে এবং পরবর্তীতে আমরা এটা পোস্ট করতে পারবো। সো ইউ ক্যান কিপ দিস মেমোরি। আমরা লাইভ টেলিকাস্ট মানে এত কিছু হয়েছে, এরপরও কিন্তু উই হ্যাভ ডান দ্যাট এ লাইভ টেলিকাস্ট। দেয়ার ইজ আ রিজন বিহাইন্ড ইট। ওকে, হয়তোবা অনেক গেম যেগুলো ফেসবুকে আমরা বুঝতে সেগুলো আমাদেরকে ডিলিট করে দিচ্ছে, কারণ আমরা তো জানতাম না, আমাদের একটাই প্ল্যাটফর্ম ছিল ফেসবুক। এই কারণে আমাদের 2000 ধরেন প্রথম দিকের গেমগুলো এখন আর নাই, কিন্তু এখন যেগুলো আছে সেগুলো ইউটিউবে আছে, এবং আমি মনে করি যে এই মেমোরিটাই তো এই মেমোরিগুলোই থেকেই কিন্তু এই ভিডিওটা ক্রিয়েট করা। সো কোনো এক সময় হয়তোবা আমরা যখন থাকবো না, আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা দেখতে পারবে, আমাদের ফ্যামিলি দেখতে পারবে। সো আমার মনে হয় যে দ্যাটস এটাই, এজন্যই এত কষ্ট করা হলো ম্যাচগুলোকে চেষ্টা করা হয়েছে লাইভ টেলিকাস্ট করার জন্য। Thank you, Shahid Bhai. I was just going to say, I mean, splicing it together that was wonderful. But a bit of background: there's 4 guys in there. So one was a brother of I think a Sydney Thunder player who's plays with Zayed in Oak Flats. One was the president of Northern Districts Cricket Club, where 5 of us play for. One was Kazi, what's Udara Jayasundara, former Sri Lankan Test cricketer. Yeah, he plays for Wests. And there's the IPC, and he's first grade, and there's the IPC secretary who's also played with a lot of the boys. So we wanted to get Wollongong cricket involved, and they've supported us all the way, and it was nice to have those guys contributing to the videos. So, and they're pretty senior in Wollongong land, so it was really nice for them to sort of give us support, as well as family, of course. So it was really nice. Thank you for doing that. Thank you very much. বলা হয়েছে কিন্তু ফ্যামিলি থেকে যে সিডনি থেকে ট্রফিটা যেন উলঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়, উলঙ্গন পর্যন্ত চলে যাবে। Shahid bhai, not a very long drive, as your ground is pretty close to Wollongong. আক্তারকে বেশি দূর না, কাকে অনেক দূর থেকে জানি আসতে হয়, রেমন ভাইকে। মানে ওটাই শাহিদ ভাই, যখন আপনি এই কথাটা বলছেন অনেকবার যে শাহিদ ভাই এটা বলছে, Wollongong Fury ছেলেরা আমাদেরকে ট্রেনিং এ বলতো যে Wollongong এর ফিউরি ছেলেরা Wollongong থেকে এসে পড়ে। আমি অলওয়েজ বলি, শাহিদ ভাই, Wollongong থেকে ক্যামডেন আসাটা easier than people from the west coming to Camden. So it's true. One straight, but again, the dedication. All right, let's go for the Randwick Raiders then. Okay, let's do it. Let's do it. Final on Sunday. Go! This is one trophy that's missing from our cabinet, and I'm sure the boys gonna bring it home. A massive congratulations to Huss. Importantly, bring the trophy home. Wish you all the best. Let's go Raiders. And all the best to you boys. So one last time, it's gonna be foot on the throat. Let's bring that trophy home. Congratulate Randwick Raiders on making the BCL 2026 final. Wish you guys all the best. You guys have another opportunity to get another cup. Just another tournament for you guys. Boys, I can't wait to see you win and bring that trophy home.
final in the bag. Inshallah, you win it. Prosciutto sausage. Congrats on making the final. But guys, job not done yet. 1, 2, 3, Raiders! Come on, Raiders. 4 under 10. Let's win on Sunday. Good luck. Very, very exciting times. Shahid bhai, what else do we have on the final? So why should everyone come and join us at the ground? আপনার যদি কিছু ইয়ে থাকে Prashant sausage. Sausages. Okay, first of all, এতগুলো envelope. These are the envelopes with money. Okay? কেউ যদি মাঠে না আসে এগুলো সব BCL এর। যে মাঠে আসবে না সে টাকা পাবে না, ওগুলো আমি রেখে দিব 100%, আমি বলে দিচ্ছি লাইভে। ওকে, দ্যাটস ওয়ান থিং। নাও এখন আমাকে আপনাদেরকে আইডিয়া দিতে হবে। লাস্ট ইয়ারে আমরা BCL এ আমরা পিজা নিয়ে আসছিলাম, আমরা কারণ দ্যাট ওয়াজ ফাইনালে এত কিছু, এত অ্যারেঞ্জমেন্ট অনেক টাফ হয়ে যায় অনেক কিছু করা, এবং আমরা চিকেন ফ্রাই নিয়ে আসছিলাম। আসলে কি সসেস করতে চাচ্ছো? এই হ্যাঁ, যদি বলো তাহলে আমি আই উইল ম্যানেজ ইট, বাট ইউনিট সবাইকে হ্যান্ড দিতে হবে তখন। কিন্তু ফাইনালে কি সেটা করা সম্ভব কিনা জানতে হবে, যে সবাইকে সেই হ্যান্ডটা দিতে পারবে কিনা, বিকজ মেনি স্পন্সর্স উইল কাম, অল অফ দেম উইল বি দেয়ার। আমাদের অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে, এবং আমাদের যতগুলো আমি যেটা দেখতেছিলাম, যে আমি তো লিস্ট আপ করলাম যে আমাদের উই হ্যাভ সো মেনি ক্যাশ গিভওয়ে, যে এবং সো মেনি ট্রফিজ, সো মেনি থিংস। তোমরা যদি সসেজ খেতে চাও, আই উইল ব্রিং ইট। উই অল নিড টু গিভ আওয়ার হ্যান্ড টু কুক ইট। Shanak will do it. উইকেট কিপিং কে করবে? Ish is always there. না আপনি আর কি হচ্ছে না, হয়তো ওটা এক্সট্রা ইয়ে হয়ে যাবে আপনার ওই দিনে। আদার ফুড, কারণ আমি অলরেডি কথা বলছি যে হয়তো বা ইয়া করব। আর কি হচ্ছে? আর হচ্ছে আমাদের ফাইনাল হচ্ছে, প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, এবং আর কি চান? cheerleaders or no? cheerleaders চাচ্ছেন? ওকে, cheerleaders এর এবারও ম্যানেজ করা হয় নাই। ইসমাম 2027 আছে। হ্যাঁ, ইসমাম থাকলেই হবে। না পোরশা আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ PAR? why it's PAR? আমি তোমার নাম নিয়ে কনফিউজড এখন। This is my initials. The big reveal. Prosha has a middle name. He has a middle name that no one knows. He has a middle name. Say it, Prosh. It's A. ওকে, আমি পুষ্কিন ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন। পুষ্কিন ভাই, আপনি 31 ইয়ার্স বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্রিকেট খেলতেছেন, সো অনেক চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন। সো হাউ ইটস ডিফারেন্ট, হাউ দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম any other final? Winning a championship over 50 is different versus 2022 and 23. But no, just you've said it all. Playing with these guys, having the respect, you doing what you're doing, BSL being the comp that it is, prestigious and everything like that. It means a lot. And our families, wanting us, with the support that you saw, and even people around Wollongong in our clubs sort of wanting to support us. So it means so much. But we know Randwick are just so good, and it's going to be tough. And but we'll try our best. It means a lot. It means an awful lot. Even getting to the final has meant a lot. And it's humbly, it's been incredible. The journey's been incredible, really incredible. So we're excited. It means a lot. ফারহান, চিন্তা করেছিলা যে আজকে BCL এর ফাইনালের যে ব্লাস্ট বাউন্ডারি ব্যান্টারে তুমি থাকতে পারবা? এটা কি তুমি চিন্তা করছিলা কিনা যখন BCL শুরু করছিলা? ফার্স্ট ম্যাচ ওয়াজ ডিজাস্টার্স ফর Wollongong. But truly saying, even after the loss against Kryptonites, I think we had a big discussion, especially with the core members. Some of us, we had a huge discussion.
we knew that we were better than that. It was just an off day. Then again, we won one and lost another one. So we lost 2 in our first 3 games. And those 2 were big losses, not like just loss. So, but still we had the belief in each other, belief in ourselves. We knew if we could play in our ability, we would do well. I mean, we didn't think of reaching the final straight away. We just took it match by match. But yeah, I mean, we had the belief. We knew that we could do that. And we play as a team. It's always like there are 4 or 5 man of the matches in the tournament from us, even though Ongan got 4 just by himself. But we always complement each other well. We even like hang out kind of together. Everything we do like together. So we always had the belief in each other, and we have Pushkin Bhai to lead us. I mean, like none better than him. Like it's a pleasure sharing everything with him. So he actually gave us a lot of confidence, which maybe we lacked a bit. And yeah, it's complementing with everything. And it's right now, like we are 1 game away, so we are more focused in that. But if we go back and think the journey, it was amazing, but we want to make it even better, hopefully. Fingers crossed. Yeah, I give you one statistics, Tasin Bhai এবং everyone. Wollongong Fury is the only team যারা 5টা ম্যাচ উইন করে ফার্স্ট রাউন্ডে, but still they had to play for the elimination. They played the elimination and they qualified for the final. এবং তার মানে সবচাইতে most experienced team of BCL 2026 হচ্ছে Wollongong Fury. Most games played. আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তাহলে এটার সাথে কি ইকুয়েশন হচ্ছে? সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলে আসছে, তার মানে সবচেয়ে বেশি মাঠে তারা ছিল। more tension. We're exhausted. We've done it. We're finished. We're done. That's why I gave you 1 week break. বাট আমি একটা রিউমার ক্লিয়ার আউট করো অঙ্গন। আমরা শুনতেছি যে ফ্লাইটে করে কেউ আসতেছে অল দ্য ওয়ে টু সিডনি, এরকম কি কিছু রিউমার চলতেছে now. সারপ্রাইজ না? আবার অনেকে বলতেছে, আমি শুনছি আবার অনেকে বলতেছে যে অসুবিধা নাই, Wollongong তো খেলার আগে বেস্ট 12 এবার দিয়েই দেয়, সো আমরা জানতেই পারবো বেস্ট 12টা কি হয় ফ্রাইডে। তাহলে জাস্ট ইমাজিন how much curiosity and is behind. So না মানে আমি কি বলবো যে you guys done well to be here. Bhaiya, I'd say that I think this week we're not going to give our 11 or 12 on the Facebook. Good one. আমি আক্তারের কাছে একটা কোশ্চেন করি। আক্তার, এটা মনে হয় তোমাদের জন্য মানে ডাল ভাত হয়ে গেছে, তাই না? যে ফাইনাল খেলা, এবং so any extra preparation or anything, any extra excitement or excited হচ্ছে না? Tell me. No, I think we're very excited for this one. This one hits different. Like I said before, we never really won this tournament, not even played the final as Raiders previously. So and throughout this tournament we did just enough to win it. And one thing, the young'uns, they actually stepped up. Farhan got a 6 for in the opening game, and then the likes of Jaxie, who led the bowling attack for us. Throughout the tournament we haven't seen Taz bowl pace or like Vetty bowl at all, if anything, until the last game in the semi-final. So I think this one is a little bit different to all the other ones where we mostly dominated. But yeah, the BCL is, again, like Pushkin Bhai said, this is one of those prestigious tournaments. I think it is probably one of the best organized tournaments in our community. So winning this will mean a lot to us, and we really want to win this. So yeah, it's not normal. This one feels very special to all of us. Okay, thank you. আমি আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে আমি ট্রফিটা নিয়ে চিন্তা করছি অনেক, যে ট্রফিটা আমি কি ট্রফি দিব। মানে হচ্ছে কি যে একটা লাস্ট 3 ইয়ার্সে যে ট্রফিটা বিসিএল দিয়েছিল সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বিগেস্ট ট্রফি অফ, মানে অস্ট্রেলিয়াতে সবচেয়ে বিগেস্ট ট্রফি যেটা পাওয়া যায়। তো আমি অনেক চিন্তা করছি যে আসলে চেঞ্জ ইট
আমি অনেক অল্টারনেটিভ ট্রাই করছি কিন্তু কোথাও পাই নাই যে এর চেয়ে অল্টারনেটিভ নাই। সো উই হ্যাভ দ্য চ্যাম্পিয়ন উইল গেট দ্য সেম, দ্য বিগেস্ট ওয়ান, দ্য লার্জেস্ট ট্রফি পসিবল ইন অস্ট্রেলিয়া। বাট রানার্স আপের ট্রফিটা চেঞ্জ হচ্ছে, এটা একটা। আর হচ্ছে লাস্ট ইয়ারে আমার মনে আছে এখনো, উই ক্যাশ গেভ হয়েছিল $18,000 মতো। এবারও কমতেছে না, এবার আরো বাড়তেছে, বিকজ আনসাং হিরো অ্যাড হচ্ছে, আরো কয়েকটা জিনিস অ্যাড হয়েছে। সো এবং আই ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার এভরিথিং ইন দ্য গ্রাউন্ড। সো আমি যারা লাইভ দেখতেছে অথবা সবাইকে আমি বলতেছি, প্লিজ গ্রাউন্ডে আসতে হবে, কারণ পরবর্তীতে ক্যাশ তো ক্যাশই, তাই না? ক্যাশ যার কাছে থাকবে হি উইল বি দ্য কিং। তাহসিন ভাই, ইউ আর গোয়িং টু প্লিজ ডু, আপনি আমাদের এই জিনিসটা হোস্ট করবেন। এবং এত বড় রেসপন্সিবিলিটি দিয়েন না, কারণ এনভেলপস গুলো পরে হারাই গেলে কি করব আমি? আপনি বলতেন more than $18,000. Wow, massive. মানে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো I'll transfer it, বাট যারা আমাদের স্পন্সররা, look, today is the perfect day to thank all the sponsors. আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এটা কখনোই পসিবল হতো না লাস্ট ইয়ার থেকে এবং এই বছরেও। যেমন ধরেন আপনি থান্ডার স্ট্রাইকস এর জন্য ম্যাক্সিস প্রো হোমস পে করতেছে, আনসাং হিরোর জন্য আকিব কিরাব ইনভেস্টমেন্ট পে করতেছে, আপনার মিয়া হোম সেঞ্চুরিয়ানদেরকে দিচ্ছে, রেইন এন্ড হর্নবার্ডিয়া আপনার যারা মিডল স্টাম্প হিট স্টাম্প শাটারের প্রোগ্রাম দিচ্ছে, আপনার স্পোর্টস লজিক রকুনুজ্জামান তুহিন ভাই বা কি বলে বাউন্ডারি ম্যাডনেস এর প্রোগ্রামগুলো দিচ্ছে। সো দিজ আর দ্য বেসিক্যালি এভরিওয়ান কেম লাইক ইউ নো টু হেল্প বিসিএল এবং ওভারঅল দ্য প্লেয়ার্স অফ দ্য লাইক ইউ নো, এটা মজা হতো, তাই না? যে যেমন তানজিলুর কনজিকিউটিভ 7 বাউন্ডারি। সো আসলে যেটা ছিল যে ধরেন কনজিকিউটিভ 4 অথবা 6 এরকম ছিল, কিন্তু যখন এটা মিক্স হয়ে গেছে, কারণ কনজিকিউটিভলি 5 বাউন্ডারি প্লাস পরের দুটা বলে 2টা 6। সো হ্যাটস অফ টু তুহিন ভাই যে উনি বলছে যে না, এটা তো মানে রিমার্কেবল যে 7টা বলে 7টা বাউন্ডারি। সো উই গিভ $125। সো এরকম করে অনেক প্রাইজিং। এবার আমার মনে হয় যে একটা পার্টিকুলার একজনের কথা বলেই দেই, সে হচ্ছে নাফিস আবরার। নাফিস আবরার বাসায় যেতে পারবে কিনা এটা দেখতে হবে, বিকজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি হি ইজ টেকিং ফ্রম হিয়ার আনবিলিভেবল। লুক, জাস্ট ইমাজিন, আপনার আমার এটা আনা দরকার ছিল, আসলে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে ফ্যান্টাসি লিগ। ফ্যান্টাসি লিগে উই গট 2 স্পন্সর, উই হ্যাভ গিভিং away $1,000. So 500 from IBDs and 500 from Roxy Finance. So the top যে ফার্স্ট হবে এবং মোস্ট প্রবাবলি নাফিস আবরার will be the top. Is leading. He'll get $700. Is that still a toss-up? It's still on. For this last Yes, game? it's still on. Or is it done? হ্যাঁ, আজকে এটা শেষ হওয়ার পর এটা অন হয়ে যাবে। সো But is it still, there's not a clear winner that someone can take over? Nafis looks a clear winner. 1,000 points difference. First is clear winner, second and third is not. Right. So সালমান ভাই আছেন, আরেকজন আমি আসলে খেয়াল করিনি আজকে এই জিনিসটা। সো এনিওয়ে, লুক, আমরা তাসিন ভাই, লেটস ফিনিশ দিস। এবং আমি মানে ভালো লাগতেছে যে শেষ হয়ে যাচ্ছে বিসিএল। আই এম হ্যাপি। না, আমি জানি না কতটুকু হ্যাপি, বিকজ and we will bring it back. Shahid bhai, I will, and Pushkin bhai is there. Pushkin bhai, with this one I will need your help. Like what we're gonna do through the winter, and I'm just gonna add weight sitting at home. I think that conversation of this is the last one is the build up for the next one. So we're all good. We're all good. We're all good. We're on the track. We're on the track. It's exactly as it should be. No, we of course on behalf of everybody in BD, আমাদের এখানে Sydney Community Cricket, we are all going to be there and support our respective teams. আমরা সবাইকে, I wish them all the best. And আপনি একটা কথা বলছিলেন Raiders never takes anything easy for or granted. নালে এতগুলা পারতো না, to be honest. If I've seen Raiders, they have that same amount of energy. You would see they're nervous. You will see they give it all. Doesn't matter how many times they've been in final or who's the team opponent is. So we will get to see that same Wollongong and Cax এর কথা তো বলাই হয় নাই, the game changers. Cax আর এদিকে আমি একটা game changer বলি, I think Wollongong, মানে how smartly they have picked that left arm up.
So it's a very good inclusion, and I think both the teams are very balanced. I think Wollongong probably came into this tournament যখন আমরা প্রথম থেকে বলছিলাম, they have a very balanced and a very strong bowling attack. And with what we have seen in the quarters and semis, their batting and how these players are playing, their fielding, I think it's going to be an evenly matched game. And we want an end where it's going to be a super over, last ball 6, or a last ball wicket. So that's how we want to end the final. But I wish both of them all the best. Any last words around the ground? Ongon, if you wanted to add something to finish off. So first of all, I should like thank you BCL, and thank you Tasim bhai, thank you Shahnaz bhai for arranging this tournament. And I think Wollongong Fury এটার জন্য আর কি ওয়েট করে, লাইক লাস্ট ইয়ারে সেমটা ছিল, ইভেন দিস ইয়ার ওটা সেমই ছিল আর কি। সো উই আর এমিং ফর দ্য লাইক অনলি ওয়ান টুর্নামেন্ট সো ফার, লাইক টেকনিক্যালি। So I think the final will be pretty good for us, and hopefully let's see what happens. Ishmael, any last words? If this truly is the last BCL, then to Wollongong Fury boys and to our boys, let's make a good show of this one, huh? Let's really make it a really good one. Shahid bhai, thank you for everything so far. I think it's a thankless job being an organizer of a competition. You only get complaints and stuff. So, if you haven't been thanked enough, it's like, thank you for setting up such a wonderful tournament. And yeah, let's get it, boys. Let's have a good one on Sunday, huh? Yeah, let's do this. Prasha, the final words from you, Prasha, for tonight. He would just talk about himself. Look, I'll try to get there as early as possible, but as Huss is right, the winner on the day is going to be me. But whoever wins, I think it'll be a good game. Maybe it's Ishmael's last game. I don't know. No, it's not. That's what Huss is saying. Yeah, it should be a good game. I think everyone's right. I think Taz is in Ongon's pocket, so there's another free wicket that we didn't talk about. But number one thing we're looking forward to is whatever Shahid bhai is organizing on the day, because I think everyone's in agreement that this is probably the best run tournament out of everything. It's just a shame that Haas dropped me, otherwise I would be able to play. Thank you, Prasha. Kadi, how would you like to remember BCL and your last words? Like, if it's the last tournament, then I personally will be devastated. Like as Ongan said, we the Fury boys or Wollongong boys, we really do wait for BCL every year. We only play this tournament as a team from Wollongong. We travel all the way from Wollongong, but it's much closer to us, and we love playing there, love everything under Shahid bhai, Prashanto bhai, and everyone. And we will definitely miss, but we don't want to miss. We want to come back again next year. And let's make a memorable final this year. Put a good fight and have a great game. Hopefully it will be a good one. Everyone will remember that for a long time. Well said, and good luck, Kadi. Thank you. Pushkin bhai. Yeah, just to the Randwick lads, good luck, and we really look forward to playing you guys. It's sort of been in the wings for a long time. Talking to the boys, it'd be really good if we play each other, and to play each other in a final is massive. So, good luck to Randwick, to Huss, and congratulations to making it to the final as well. And thank you to Prashanto, Dasin for the many boundary banters that he's done, and Shahid bhai, the messages and the effort that you've done is thankless and endless, and it's extraordinary. And like everyone says, we love this place. We love playing in this environment. We love turning up. It's never a chore. It's a great joy. So thank you, Shahid bhai. Even boundary banter, so many people have it on while they're working or cooking or just listening. So it's a credit to you for these ideas, controversy corner, thunder strike, stump shatter, all these ideas. Drop dhamaka and catch dhamaka. Really, it makes it so exciting every Thursday. It's the talk of the town. So thank you, and it's a great credit to the organisers, the sponsors
doing what they've done. And I'm grateful to be part of it. And thank you, Wollongong Fury boys, for the respect and the dignity that you've shown me. And hopefully we can play a good game on Sunday. Thank you, boys. Thank you, Pushkin bhai. Shahid bhai, let's finish it up. I've found a new name, boys. Let me know if this is correct. You all know IPL organizer, the guy Lalit Modi. It doesn't Shahid bhai is the Lalit Modi of our Sydney community. Over to you, Shahid bhai. But before that, did we hear Huss? Did we hear Huss? Sorry, Pushkin. Did you say something, Huss, already? No, so, okay. You won't add Sorry, anything. Huss. We'll go to Huss. Listen, no one listens to us. No one listens to us. No, I was just going to say, maybe Huss, and I think Shahid bhai should have the last word, but I'm taking over. Yes. Sorry. Thanks, Pushkin. Yeah, but I think, like everyone said, I wanted to thank Shahid bhai again for arranging again another successful tournament, BCL. Congrats to us boys and congrats to the Fury boys as well for making the final, and hopefully we can put on a good show on Sunday. I know it will be great fun for both the teams. Absolutely. And Prashanto is cooking. He started preparing for the sausages, boys. শেষ করতে বলেন, আমি যেটা বলবো যে I really thanks to all of you. ইসমাম একটা কথা বলছে, thankless job. আমি for me maybe the first year or second year, that 2 year was thankless. আমার মনে হয়েছে যে আসলে কেমন জানি এত কমপ্লেইন, এত চেষ্টা করি কত কমপ্লেইন, কিন্তু from third year of BCL, third, fourth and fifth year, the amount of love I got it from you, this is unbelievable. It's a memorable thing for me as well. আমি বলতেছি BCL আনবো না, কিন্তু আমি নিজেও জানি না আসলে আমি কতটুকু না এনে পারবো। হয়তোবা I need a break. I just need a 1 year, maybe I need a break. বাট ওই 1 ইয়ারটা হয়তোবা যখন দেখবো যে ফ্যামিলির সাথে থাকতে থাকতে অনেক বেশি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি, মেবি আইল ব্রিং ইট ব্যাক। বাট আবার এরকম তো হতে পারে যে বেঁচে নাও থাকতে পারি। সো লেটস ডু ইট ইন এ ওয়ে, ফিনিশ ইন এ ওয়ে। এখন পর্যন্ত BCL এর যতবার যার 4টা ফাইনাল হচ্ছে, all are memorable finals, unbelievable finals. So maybe this would be the best one. I wish both the teams, Pushkin bhai, Akhtar, put up a show, তাই না? আমি চাই যে পুরো বাংলাদেশ কমিউনিটি এই খেলাটা দেখুক। We are streaming through আমরা শুধু ইউটিউবে রাখতেছি, কারণ ফেসবুকে অনেক প্রবলেম হচ্ছে ইদানিং। সো ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় যে ইট উইল বি অ্যান অ্যামেজিং গেম, এবং লাস্ট ইয়ারের ফাইনালের মতো এই বছরও দেখা যাবে প্রচুর মানুষ মাঠে থাকবে। আমি প্রিটি শিওর যারা আপনারা কাইন্ডলি আপনাদের ফ্যামিলিকে নিয়ে আসবেন ইফ পসিবল। উইল হ্যাভ প্লেন্টি অফ চেয়ার্স, প্লেন্টি অফ ফুডস। সো সবাই আমরা এনজয় করব এবং সবাই আমরা খেলাটা দেখব, চেয়ার করব। আর সবাই একটু শাহেদ ভাই, যেহেতু আপনি ইউটিউবে করতেছেন, আমি এটা দেখেছি জাস্ট অ্যাজ আ ফিডব্যাক দ্যাট ইফ উই ক্যান শেয়ার দ্যাট লিংক, যেহেতু ইউটিউব না ওটা নিউজ ফিডে থাকে না ফেসবুকের ওইভাবে। সো yeah, share that link and wish both Wollongong Fury and Raiders all the best. I think when I look back, or when we look back, I think they are the most deserving two teams who have reached the final. They have done it through some very, very good competitive cricket. So, and it's not going to be any less, or we will not accept anything less in the final from these two. So bring in the fire, and yeah, we'll see you all on Sunday at Karkum. Good luck, boys. Thank you so much. Thank you, Pushkin bhai. Shahid bhai, thank you. Prashad, love your humor. Qazi, Ish, good luck. Ongon, good luck. Has. Before we go, আমাদের সবাই থেকে পোশাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগতেছে। ওকে মেকআপ করে আসছিল আজকের এই প্রোগ্রামটার জন্য। লেখা হচ্ছে পিপলস ম্যাগাজিন সেক্সিয়েস্ট ম্যান অ্যালাইভ 2020। নিচে বলে দিচ্ছে, আনবিলিভেবল, সিরিয়াসলি। আমি তাহলে যারা ভিউয়ার্স কে তাহলে বলতে চাচ্ছি যে Prasha is planning to probably get committed, so যদি ভালো girls কারো থাকে please. Yes, please. Look out for him, my brother. It's over for me. Don't worry. All right.
Thank you very much, everybody. Good night. Thank you, man. Okay, Thank you. দেখা হবে Sunday morning. Bye. Allah Hafiz. Okay. Bye. Thank you. Assalamu alaikum.